Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Aprenda a Pular Corda. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um treino completo com a corda, com pulo simples, que a gente ensinou na aula passada. Então se você ainda não viu a aula passada, a gente vai deixar um card aqui no vídeo, é só clicar e assistir. A gente ensinou a pular corda do zero. E hoje um treino Tabata de 4 minutos completo com a corda, onde a gente vai fazer 20 segundos pulando corda e 10 segundos descansando. E vamos repetir isso 8 vezes. Vamos lá? Three, two, one. 3, 2, 1. Three, two, one. Three, two, one. Yo. 3, 2, 1. Three, two, one. Three, two, one. Parabéns se você conseguiu terminar esse treino. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Te espero no próximo treino, hein?